Yeah, good morning everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics. Now, today we have to discuss the continuation class about the volume integrals. Now, we have to discuss the general conditions about the line integral and surface integral and also volume integral. Now we are also seeing example problems about the line integral and volume integral and also surface integral. Line integral is nothing but single integration about the given function, and also surface integral is the double integral of given the function, and as well as volume integral is also is nothing but third integration of given functioning, and related some problems also we have to discuss it now. It is the same one. Now today we have to discuss the what is the general definition and criteria of the partial differential equations, and second one is Taylor series more than one variable which is given two variables. Taylor series is it is depending on only one variable. If it is exist either x-axis, y-axis, z-axis, it in case we can do expansion of the Taylor series in three-dimensional way is also. What is the criteria? What is the general thing you can to discuss now? General procedure of the Taylor series about more than one variable we can to discuss. In particular, exist three variables in the terms of x and y and z also. And another important thing, that is gradient. What is the definition about the gradient? They have to depending of gradient condition of del, operator of del. What is the formula about the del we can to discuss now. And directional derivative. What is the direction derivative? How can to construct? What is the formula? And some related problems today we have to discuss now. Overall, this is the topic how can to write now. And also the partial differential equation or either Taylor series, the important problems also asking in the examination, which is very easy to find the Taylor series in one variable, same which is applicable to either x variable or y variable or also z variable, which is how can to construct it. Then we can to easy to or remember the formula about the Taylor series. After the formula you can to write them. Then we get the general solution or some of the values we have to find. That one generally dou f by dou x or dou f by dou y and also dou f by dou z. In terms of second order functions also can to write, then that is dou square f by dou x square, dou square f by dou y square and dou square f by dou z square. If it is also existence in the three dimensional, you can to write also in the formula about the either x plus y whole square nature or x plus y whole cube nature. In generally it is the second order, that one can to write, that is x square plus y square plus z square. In three dimensional way or third order of the given derivative functions can to write, that is the dou square f by dou cube f by dou x cube or plus dou cube f by dou y cube, 3 dou square f by dou x square dou f by dou y, or 3 dou f by dou x and dou square f by dou y square. Sometimes can to write the nature about the either x plus y whole square nature or x plus y whole cube nature. You can to easily to find the general solution once you can to remember that what kind of results or what kind of practicing we have to done
that this equation, we can to write the same formula. What is the gradient, how can to write the gradient, some easy formulas we can to discuss, and some little bit of problems we are discussed now, and also directional derivative, then we can to see for that one. Generally, in last class we have to discuss the volume integral. The volume integral class is over yesterday, and it is easy to find the integrals, either x variant or y variant or z variant. What you have to done, we clearly write the solution about this one. Now today we have to discuss that one, that is the partial derivation or partial differentiation. How can to different the differentiation about the given one. The partial derivative of f with respect to x is defined to the derivative of f with respect to the x and regarding also y and z. If as a constant, the definition of the partial derivative is dou f by dou x, which is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x comma y comma z minus of f of x comma y comma z by del x. Similarly, we can to write the function f of x comma y comma z having partial derivatives with respect to y and z also, to find the nature about the dou f by dou y is equal to limit del y tends to 0 f of x comma y plus del y comma z minus f of x comma y comma z by del y. Similarly, dou f by dou z is equal to limit del z tends to 0 f of x comma y comma z plus del z minus f of x comma y comma z by del z. Generally, you can to write the formula about this one. If any partial derivative either with respect to x or y or z, whatever it may be, you have to done the formula, which is easy formula to find the derivative functions. That is dou f by dou x is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x. What you have to write the variant, you can to write either in particularly partial derivative with respect to x, you can to write x plus del x, or partial derivative with respect to y, that is y plus del y, and also partial derivative with respect to z, that is z plus del z. You can to write the easy one, y comma z minus f of x comma y comma z, x comma y comma z by del x. This is the partial derivative to find the solution with respect to the x function, that is dou f by dou y, which is also can to write limit del y tends to 0 f of x comma y variant, you can to write y plus del y comma z minus of f of x comma y comma z also, x comma y comma z by del y. In similar manner, dou f by dou z is equal to limit del z tends to 0 f of x comma y comma z plus del z. Here now z is the subject, then we can to differential also z, then can to write that one f of x comma y comma z also, x comma y comma z by del z. Okay, you can to write the three derivative functions of partial derivative. You can to easily to derivative, in particularly if partial derivative whenever which is given the function, if we can to derivative x, y and z also constant. If it is partial derivative with respect to y, x and z are constant. In generally partial derivative with respect to z, then x and y variants are constant. Once we can to remember to proceed the partial derivative of any problem, you can to use this formula to find the general solution about the partial derivative function.
This is three type of three-dimensional condition about the either x-axis or y-axis or z-axis. In particularly three formulas you can to easily to find the derivatives with is simultaneously x or y or z. In particularly x is variant to or x is our subject, then we can to partial derivative with x we can to treat it as y and z are constant. Simultaneously it is partial derivatives to with respect to y, we can to assume that simultaneously x and z also constant. In same manner you can to applicable the last variant, that is z, you can to applicate this to find the any function which is given to us, we can to derivative with respect to z only to can to treat it as x and zy functions are which is the treated as the constant. In it is given to single variant of any comparing to other, either x comparing to y or y comparing to z, then we can to treat it as the constant. Derivation of the constant function we get the 0. Some restrictions or some formulas we can to easily understand now. Some related linked problems we can to discuss now. These three formulas are very useful to upcoming units. We can to easily to, there is a key role of the partial derivative or key role of the either in terms of x or y or z, we can to easily to check these formulas once you can to remember it and can to keep to your notes. Therefore another one, right, this is the general phenomena of the partial derivative. The partial derivative of f with respect to the x is defined to be derivative of f with respect to the in terms of x regarding to the y and z as constant. The definition of the partial derivative is dou f by dou x is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x comma y comma z minus f of x comma y comma z by del x. In same similarly we have to discuss once how to see for that one. Similarly f of x comma y comma z having the partial derivative with respect to the y and z as follows the conditions, that is dou f by dou y which is equal to limit del y tends to 0 f of x comma y plus del y comma z minus f of x comma y comma z by del y. Same similarly dou f by dou z is equal to limit del z tends to 0 f of x comma y comma z plus del z minus of f of x comma y comma z by del z. This is the practicing of the partial derivatives either x or y or z can to write further. Some example problems we can to discuss now. What is the function, that the function which is given to us, that is f is equal to x square plus xy sin z minus y into z which is given to us. Find the partial derivative with concerning of x and y and z, and also verify the second order derivative with respect to the x and y. ఓకే, మనకు ఎఫ్ ప్రమేయాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఎఫ్ ప్రమేయం ఏంటిది, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్వై ఇంటూ సైన్ జెడ్ మైనస్ వైజెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని యొక్క పార్షల్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్స్ని మనము చేయాలి, అంటే డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ కానీ డో ఎఫ్ బై డో వై కానీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ఇవి చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఆర్డర్ చేసేసి ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదే అనేది మనను అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ మనము పార్షల్ డెరివేటివ్ చేద్దాము ఒక్కొక్కటి. డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ అంటే ఎక్స్తో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్స్తో చేస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ టు ట్రీటెడ్ యాజ్ వై అండ్ జెడ్ అనేవి కాన్స్టాంట్గా తీసుకొని చేయాలి మనము. దట్ ఈస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్రమేయం వచ్చేసి మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్వై సైన్ జెడ్
మైనస్ వై స్క్వేర్. ఓకేనా, మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్స్తో పార్షియల్ డెరివేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్రీటెడ్ యాజ్ వై అండ్ జెడ్ ఆర్ కాన్స్టాంట్స్. వై అండ్ జెడ్ ఆర్ కాన్స్టాంట్స్. వై అండ్ జెడ్ అనేవి మనము కాన్స్టాంట్గా ట్రీట్ చేస్తూ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు దిస్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసి మనకు 2xగా రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ వై ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టాంట్, సైన్ జెడ్ ఆల్సో కాన్స్టాంట్. ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసి మనకు 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీ కెన్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ y is constant, z is single function which is there is no terms of x including or multiplying of y. This is the y can to treat it as a constant. Differentiation of constant we get the 0. Then the general solution is clearly that is 2x plus y into sin z, y into sin z, which is the existence solution 2x ప్లస్ వై ఇంటూ సైన్ జెడ్గా మనము రాయడానికి అవకాశం. ఇట్లా ప్రతి ప్రమేయానికి మనము ఈజీగా రాస్తే వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ అని చెప్పవచ్చు. అట్లా ప్రతి ప్రమేయానికి కూడా మనము రాయడానికి వీఆర్ ఈజీ టు ఫైండ్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ అనదర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ xy sin z next problem we have to discuss now, that is f is equal to x square plus xy sin z minus yz. Now same can to derivative the y function, then dou f by dou y you can to derivative the partial derivative. Now in this case we can to treat it as x and z are treated as the constants. X and z as treated as the constant. Now we can to derive that. What happen we can to see that dou f by dou y which is equal to dou by dou y of f function which is x square plus xy and sin z minus y into z. Right, we can to treat it as, we can to derive the y, then x and z are constant, then x is the constant, we get the 0, plus y treated as x constant, sin z also constant, then derivative of y is 1, minus z is constant, derivative of y is 1. Therefore we get that x into sin z and minus z is the our partial derivative with respect to the z, respect to the y. Next similarly another function, that is f is equal to x square plus xy sin z minus yz. F is equal to x square plus xy sin z minus yz. Then we get that last function to find the dou f by dou z. To find the dou f by dou z, we can to treat it as x and y are constants. X and y are constants. X and y ని కాన్స్టాంట్ గా తీసుకొని మనము సొల్యూషన్ చేసేద్దాం. Dou f by dou z which is equal to dou by dou z of x square plus xy sin z minus yz. జడ్తో మనము పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ సింగిల్గా ఉంది 0, ప్లస్ ఎక్స్ ఆల్సో కాన్స్టాంట్, వై ఆల్సో కాన్స్టాంట్, సైన్ జెడ్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చి మనకు కాస్ జెడ్గా వస్తుంది, మైనస్ జెడ్ డో బై డో జెడ్తో చేస్తున్నప్పుడు వై కాన్స్టాంట్, జెడ్ డిఫరెన్షియేషన్ 1 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ వీ గెట్ దట్ xy కాస్ జెడ్
minus y. This is the general solution of the partial derivative function of z, that is xy cos z minus y. ఈ విధంగా మనకు ఏ ప్రమేయం ఇస్తాడో ఆ ప్రమేయం చేస్తూ మనము సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేసేటప్పుడు చూస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా ఇది ఫస్ట్ది మనము కనుక్కున్నాం, డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ అట్లాగే డో ఎఫ్ బై డో వై ప్రమేయాలు. ఓవరాల్గా అవన్నిటిని వస్తే మనకేమొస్తున్నాయి, డో ఎఫ్ బై డో వై ఇస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ కనుక్కున్నాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ఏమొచ్చింది మనకు 2x ప్లస్ వై సైన్ జడ్గా ట్రేడ్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ డో ఎఫ్ బై డో వై ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ ఎక్స్ సైన్ జడ్ minus z also. Next dou f by dou z x y cos z minus y గా. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఏదైనా సరే డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని y తోటి చేద్దాము. డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో వై డో ఎక్స్. మామూలుగా దీన్ని డో బై డో వై ఆఫ్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్గా రాసుకోవచ్చు. అంటే డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వై తోటి డెరివేషన్ చేయాలి, పార్షల్ డెరివేటివ్. సేమ్ మళ్ళీ వైతో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ జడ్ను స్థిరంగా తీసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది. ఎక్స్ స్థిరపదం కాబట్టి 0 అవుతుంది. వై సైన్ జడ్ కాన్స్టాంట్, వైకి చెప్పకపోయినా 1 అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా మనకు ఈ వాల్యూ అనేది ఎంత వచ్చింది అంటే సైన్ జడ్ రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏమడిగాడు, డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ డో వై అడుగుతున్నాడు. దీన్ని మామూలుగా మనము డో ఎఫ్ వై ఎక్స్ వైది రాసాం కాబట్టి ఎక్స్ రాద్దాము. డో ఎఫ్ బై డో వై. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద డో ఎఫ్ బై డో వై ఉంది మన దగ్గర. ఎక్స్తో చేద్దాము. ఎక్స్తో చేస్తున్నప్పుడు వై స్థిరపదము జడ్ స్థిరపదం. ఓకే, సైన్ జడ్ అనేది స్థిరపదము చేస్తే దీనికి 1 అవుతుంది. మైనస్ జడ్ అనేది సింగిల్ వేరియంట్గా ఉంది. ఎక్స్తో చేస్తున్నప్పుడు వై స్థిరమే జడ్ స్థిరమే, జడ్ స్థిరపదం కాబట్టి 0 అవుతుంది. వీ గెట్ దట్ సైన్ జడ్ అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా ఈ డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో వై డో ఎక్స్ కానీ లేదా డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ డో వై వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది, సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అనేది మల్టిప్లికేషన్లో మ్యాక్సిమం అంటే ఏ ఇంటూ బి కావచ్చు, లేదు బి ఇంటూ ఏగా. అంటే మామూలుగా మనము దీన్ని కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీగా తీసుకుంటాం, వినిమయ న్యాయాన్ని పాటిస్తుంది అంటాం. ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డాట్ ప్రోడక్ట్ కానీ, లేదు అంటే సింపుల్గా మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యూల్లో ఈ మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయం అనేది సెకండ్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ని సాటిస్ఫైడ్గా చేస్తుంది అని అంటాం. దేర్ ఫోర్ ఓవరాల్గా ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో వై డో ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ డో వైగా మనము ట్రీటెడ్గా చేయవచ్చు. ఇది జనరల్గా మనకు ఎగ్జిస్టెన్స్ అయ్యేటువంటిది. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనము చేయొచ్చు. ఓకే, ఇవి మనము చూసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. సేమ్ అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ముఖ్యం టు డిస్కస్ నౌ. దట్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఒక రెక్టాంగులర్కి సంబంధించి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. వన్స్ ఒకసారి అది చూద్దాము. మామూలుగా ఈజీ ప్రొసీజరే. మా పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్స్ తీసుకొని మనము సొల్యూషన్ చేస్తే వస్తుంది. ఏ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ హ్యాస్ హైట్ ఏ, length b and breadth c and is open at the top if the volume of the box is fixed. Deduce now a comma b comma c should be related to minimize the surface area of the box. ఓకే, అయితే మామూలుగా ఏమంటున్నా అంటే దీని యొక్క వాల్యూమ్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. వాల్యూమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్ఫేస్ అనేది మినిమైజ్ అంటే తగ్గించడానికి కానీ పెంచడానికి కొరకు, మినిమైజేషన్ కావడానికి కొరకు ఈ ఏరియా అనే దానికి ఏంటిది రిలేషన్ అంటే ఏ మరియు బికి మరియు సికి అనేది రిలేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అడుగుతున్నాడు. అంటే ఒక హైట్ వెడ్త్ అంటే ఏ బిసి, ఓకే, పొడవు వెడల్పు తర్వాత ఎత్తు కలిగినటువంటి ఒక చతురస్రాకారం కలిగినటువంటి దీర్ఘచతురస్రము కలిగినటువంటి ఒక కడ్డీ ఇస్తే
దాని యొక్క వాల్యూమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అది ఫిక్స్డ్గా ఉంటే ఇలాంటి రిలేషన్ అనేది వస్తుంది. ఏ మరియు బి మరియు సికి అనేది ఎటువంటి మినిమైజ్ అంటే మ్యాక్సిమమైజ్ మినిమైజ్ రెండు ఉంటాయి. అంటే ఏరియా అనేది ఉంది, వైశాల్యం అనేది, ఈ వైశాల్యం రావడానికి కొరకు ఎంత మినిమైజేషన్ కావాలి అంటే మినిమైజేషన్ కావడానికి కనిష్టం కావడానికి వైశాల్యము కనిష్టం కావాల్సినటువంటి నియమాలను మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే హాఫ్ లెంత్ అనేది ఉండాలనా, లేకపోతే హైట్కు వెడ్త్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉండాలనా అనేది మనకు అడుగుతూ ఉన్నాడు. అంటే హైట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ తీసుకుంటే హాఫ్గా ఉందా, హాఫ్ ఇట్స్ లెంత్, ఒక దాంట్లో సగం ఉందా, ఇట్లా మనము తీసుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఏ అనేది హైట్ తీసుకున్నట్లయితే లెంత్కి బెడ్త్కు మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ అమాంగ్ దెమ్ త్రీ రిలేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనము చూస్తూ సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సమ్ టైమ్స్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఒకసారి రీకాల్ చేసినట్లయితే వీ కెన్ టు ఈజీలీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ యొక్క ఫిగర్ను కూడా వీ కెన్ టు క్లీజ్లీ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, ఇవి రెక్టాంగులర్ అనే బాక్స్ ఇవ్వడం, దీని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇఫ్ కండిషన్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ మినిమైజ్. ఈ రెక్టాంగులర్ అనేది కనిష్టతను కావడానికి ఏ కామా బి కామా సికి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఆ రిలేషన్ ఏందనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏ అనేది లెంత్గాను ఏ అనేది హైట్గా తీసుకుంటున్నాం, బీని లెంత్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాము, సీన్ అనేది బ్రెడ్త్గా చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ మూడుకున్నటువంటి రిలేషన్ని మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ యొక్క ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెకండ్ది వచ్చేసి ఈ బ్రెడ్త్ అండ్ లెంత్ అండ్ ఆల్సో హైట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్. ఈ రిలేషన్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఈ కెన్ టు రిలేషన్ కెన్ బి షోస్ ది రిలేషన్ అబౌట్ ది మినిమైజ్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ వాల్యూమ్ ఆర్ బాక్స్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే దీర్ఘచతురస్రం పెట్టే అనేది కనిష్టతను పొందడానికి కావలసినటువంటి యూ కెన్ టు రిలేషన్ అబౌట్ ది కండిషన్ అని చెప్తూ ఉంటాం. వన్స్ ఒకసారి అది తీసుకొని మనము సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఏ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ హ్యాస్ హైట్ వచ్చేసి ఏ, లెంత్ బి అండ్ బ్రెడ్త్ సి. ఓకే, ద వాల్యూమ్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ అబౌట్ ది రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఈజ్ ఏ అండ్ బి అండ్ C. Okay, two sides of the box have area, that is AB. Another two sides also BC. Another two sides also ఏసీగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. జనరల్లీ వీ గెట్ దట్ ఏబి అండ్ ఏసీ అనేది దే హ్యావ్ టు ద టూ ఏరియాస్ టు హ్యావ్ ద ఏరియా అండ్ బేస్ ఏరియా ఈజ్ బీసీగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో దట్ ద సర్ఫేస్ ఏరియాని మనం సింపుల్గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2AB అండ్ ఆల్సో 2BC అండ్ ఆల్సో 2CAగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, 2AB ప్లస్ 2BC అండ్ ఆల్సో బెడ్త్ కాబట్టి జనరల్గా బీసీని మనము సర్ఫేస్ ఏరియా యొక్క బేస్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సింపుల్గా ఏ విధంగా వస్తుంది, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీసీ. ఓకే, ద సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది మనం క్యాపిటల్ ఏగా ట్రీట్ చేస్తే ఏబీ ప్లస్ ఏబీ టూ సైడ్స్ కాబట్టి 2AB. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఏసీ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో 2 కాబట్టి 2 ఇంటూ ఏసీ. బేస్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, బేస్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. మనం హైట్ వెయిట్ అనేది టూ సైడ్స్ రాస్తాం కానీ బేస్ని మనం ఎప్పుడు రాయము కాబట్టి 2AB ప్లస్ 2AC ప్లస్ బీసీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దెన్ వీ గెట్ దట్ కండిషన్. మనకు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద 2AB, ఏబీ వాల్యూని V/Cగా రాసుకోవచ్చు, 2 ఇంటూ V/C గాను. ప్లస్ అట్లాగే 2AC, ఏసీని మనము V/B 2 ఇంటూ V/Bగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఆల్సో బీసీ అనేది కామన్ థిక్గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ ఫంక్షనింగ్గా తీసుకున్నాము అనుకోండి, వీ గెట్ సర్ఫేస్ రిలేషన్ బిట్ ది కండిషన్గా తీసుకోవచ్చు. వీ గెట్ దట్ ఈ మస్ట్ ఏ అండ్ బోత్ ఆర్ జీరోగా ట్రీట్ చేసుకున్నట్లయితే వీ గెట్ దట్ జనరల్ సొల్యూషన్ ∂A/∂B విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి. ఇది కాన్స్టాంట్ కాబట్టి వీ గెట్ 0.
2v 1/b యొక్క రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి -1/b² అవుతుంది, ప్లస్ c కాన్స్టాంట్ bకి 0, దెన్ వీ గెట్ ది 0. దేర్ ఫోర్ ఓవరాల్గా మనకు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే -2v/b² which is equal to -c. I think which is cancel now. Therefore c is equal to సింపుల్గా 2v/b² గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లాగే ∂a/∂b చేసాం, b వాల్యూ సిమిలర్లీ b you get that b. Therefore ∂a/∂c we get that general solution is similar form, that is which is equal to 0. Then we get that b is equal to 2v/c². Okay, then after we can to conclude the solution, then we get the equation number 1 నుంచి 4th నుంచి మనము రాసుకోవచ్చు. c is equal to 2v/b² వస్తుంది. డైరెక్ట్ 5th ఈక్వేషన్లో b ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ bని మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేద్దాము. bని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేస్తే therefore వాల్యూ అనేది మనకు c is equal to 2v/b². that is the value about this. c is equal to we get that 2v/b², but what is the value of b? we get that 2v/b వాల్యూ వచ్చేసి మనకు సింపుల్గా 2v/c² మొత్తానికి హోల్² గా రాసుకోవచ్చు. we get that 2v/c² కాబట్టి ఇది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, c⁴/4v² గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. 2 1 జా 2 2 జా అవుతుంది, v క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఐ థింక్ c²/4/2v² గా 2vగా మనము రాసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఓవరాల్గా c వాల్యూ వచ్చేసి మనకు c⁴/2vగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. therefore both side రాసామనుకోండి, c క్యాన్సల్, c³ అయిందనుకోండి, ఓవరాల్గా c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2v⁴1/3గా రాసుకో, విచ్ ఇస్ ది c వాల్యూ. అట్లాగే bని కూడా మనం సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారము ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వస్తుంది. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి మనకు 2v/c² ఇవ్వడం జరిగింది. 2v/c, what is the value about the c? that is 2v/b² మొత్తానికి హోల్² వస్తుంది. then we get that general solution, that is b⁴ into 2v. similarly b we get that b cancel, then b is equal to 2v⁴1/3 అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. c and b వాల్యూస్ వచ్చాయి. what is the general condition? వాల్యూమ్ you know that వాల్యూమ్ a b c. therefore we get that a into 2v⁴3, that means 2v⁴1/3 plus 1/3, we get that simply 2/3. therefore this is the existence solution. therefore a వాల్యూ వచ్చేసి మనకు therefore a is equal to simply v/2v⁴2/3, then v⁴1 minus 2/3/2/2/3. therefore overall ga we get that v⁴1/3 by therefore a value is that v⁴1/3 by 2 into 2⁻⁻1/3. then we get that 2v⁴1/3/2 అనేది మనకు జనరల్గా ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా మనము c ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది, 2v సేమ్ మేనర్ ఆఫ్ b². అట్లాగే b ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చేసి మనకు 2v⁴c²గా రావడం జరిగింది. అట్లాగే ఏ వాల్యూ కూడా వీ కెన్ ఈజీలీ టు ఫైండ్ దట్ ఈస్ 2v⁴1/3 అనేది ఏ అండ్ బి అండ్ సి ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ 2v⁴1/3/2 అనేది మనకు ఈ వాల్యూమ్కి సంబంధించినటువంటి లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ ఆల్సో
లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్ వాల్యూస్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఇవి 3 రిలేషన్గా మనము ట్రీట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఓవరాల్గా వీఆర్ అజంప్షన్ దట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి రావడం జరిగింది మనకు క్లియర్గా చూసినట్లయితే. దెన్ దాన్ని ఇక్కడ మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినాం అనుకోండి సింపుల్గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని బీగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2b⁻1/3 you can to treat it as that is b/2 and also which is also c/2 because they have to same values about the b and c, and in particularly we get that length and breadth are same. The length of position or breadth of which is equal to the height అని చెప్పవచ్చు. అంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? హైట్ ఈజ్ ది half of the length or half of the breadth గా whenever the rectangular box is minimized, the relation of a and b and c is that is a is equal to b/2 or a is equal to c/2. Simply we can conclude that the height is the equal to the half length of the half length or half breadth. That is in particularly they have to choose an a is equal to b/2 or a is equal to c/2. Okay, this is the important one rectangular box. Can to find the first the values about the length and breadth and also height. ద రిలేషన్ ఈజ్ హాఫ్గా ఉంటుంది. అంటే జనరల్గా హైట్ తీసుకుంటే లెంత్లో హాఫ్ పొజిషన్ కానీ బ్రెడ్త్లో హాఫ్ పొజిషన్గా ఉంటుంది అని మనము చెప్పవచ్చు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. రెక్టాంగులర్ బాక్స్కి మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వరకు ఈ విధంగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ ది టేలర్ సిరీస్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ వేరియబుల్. Okay, we know that Taylor series we can to expand only one variable, either x or y or z. Now particularly in this case we can to expand the Taylor series more than one variable. In particularly our syllabus to expand the in terms of x and y and z at a time you can to expand the టేలర్ సిరీస్ ఆఫ్ ద గివెన్ వేరియబుల్. ఓకే, జనరల్గా టేలర్ సిరీస్ అనేది ఒక ఫంక్షన్కు చేసేటప్పుడు ఒక వేరియబుల్కు మాత్రమే చేస్తుంటాం. అట్లా కాకుండా ఎట్ ఎ టైం 3 వేరియబుల్స్ చేయడం అనేది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ థింగ్గా మనము చూస్తాము. దాన్ని ఆ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చెయ్యాలి అంటే ఏ విధంగా చేస్తామనేది వీ కెన్ టు ఈజీ టు సీ దట్ టేలర్ సిరీస్ ఫర్ అన్ ఇన్ఫైనైట్లీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ f of x of a single variable is f of x is equal to f of a plus x minus a df by dx of a plus x minus a whole square by 2 factorial d square f by dx square of a plus so and so summation n is equal to 0 to infinity x minus a power n by n factorial d power of nf by dx power of n of ఏగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది జనరల్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది Taylor series with one variable. Now we can also written as del f is equal to del x into df by dx plus del x by 2 factorial or del x whole square by 2 factorial into d square f by dx square in general, where here to write the condition that is del x is equal to x minus a and del f is f of x minus f of a. For a function f of x comma y of 2 independent variables, the analog the formula is can to write is f of x comma y is equal to f of a comma b plus x minus a into dou f by dou x of a comma b plus y minus b into dou f by dou y of a comma b plus so and so x minus a power n by n factorial dou square f by dou x power of n of a comma b plus y minus b power of n by n factorial into dou square f by dou y power of n of a comma b. Then the Taylor series of the function
is depending on the x, y and z. That means in three terms you can able to write, you can able to verify the condition in particular of three variables of x and y and z. Now we can to write the generalized formula to obtain the solution of any given function in the defined the function, that is f of x comma y comma z, is to write f of a comma b comma c. That is to write f of x comma y comma z is equal to f of a comma b comma c plus x minus a into partial derivative function dou f by dou x of a comma b comma c plus y minus b into dou f by dou y of a comma b comma c plus z minus c into dou f by dou z of a comma b comma c plus so and so, which is the expansion of Taylor series within the terms of x and y and z గా ట్రీట్ చేస్తుంటాం. ఆర్ సింప్లిఫైడ్ టు రైట్ ద కండిషన్ ఫర్ that is Taylor series formula. Del f is equal to del x into dou f by dou x plus del y to dou f by dou y plus del z into dou f by dou z plus here so and so you can to write the formula for del f is equal to f of x comma y comma z minus f of a comma b comma c, which means del is the difference of two functions, can be write in the form that is del f is equal to f of x comma y comma z minus f of a comma b comma c. In the same manner, del x, which is the differentiation of two terms, del y, which is also differentiation of difference of two terms. Del x is also difference of two terms, del y is also difference of two terms, and del z, which is also difference of two terms. It can be write in the nature about the del x is equal to x minus a, one variable and one constant, and at the point can to write either x is equal to a or simply to write x minus a, and similarly y is equal to b, they can to write y minus b, you can to defined in del y, that is del y is equal to y minus b plus and also last term is del z also write in the z minus 1. ఈ విధంగా టేలర్ సిరీస్ అనేది మనము 3 కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్న ఫంక్షన్స్కి రాయాల్సి వస్తుంది. దాన్నే మనం తీసుకొని సొల్యూషన్ రాసేస్తున్నాం. దేర్ ఫోర్ 3 ఫార్ములాస్ ఉన్న ఫంక్షన్కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ ఈజ్ గివెన్ ఫర్ దట్ ఈస్ 2x ఇంటూ 1 ప్లస్ y ఇంటూ సైన్ జెడ్ తీసుకొని మనము సొల్యూషన్స్ చేస్తున్నాం. Okay, dou f by dou x we get that it is 2, and also dou f by dou y which is also sin z, and also last one dou f by dou z which is get 1 plus y into cos z. After at the point of 0 comma 0 comma 0 we get the values of 2 comma 0 comma 1. The general solution can to write f of x comma y comma z is equal to 0 into x 2x plus 0 into z. Therefore we get 2x plus z is the our Taylor series expansion of given the function of 2x plus y, 2x ప్లస్ 1 ప్లస్ వై ఇంటూ సైన్ జెడ్గా మనము ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ ది వాల్యూస్ని కనుక్కుంటే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుందా లేదని, ఈ విధంగా టేలర్ సిరీస్ అనేది 3 ఫంక్షన్ వేరియబుల్స్ని తీసుకొని మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దేర్ ఫై వి గెట్ దట్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ ఎక్స్ చేస్తే మనకు 2 వచ్చింది. అట్లాగే వైతో చేస్తే ఈజీగా y into sin z, or simply we get that 1 sin z is the constant, 1 plus 1 is 0, y derivative is 1. Next, and also simultaneously dou f by dou z is equal to, we get that 1 plus y is constant. After sign differentiation we get the cos z. We can to substitute the values about the 0 comma 0 comma 0, then we get the general solution, that is dou f by dou y is equal to Taylor series of the function 2x plus z. What is the value? 2 into x value is 0.1
and also z is also 0.3. After we get that 0.2 plus 0.3, then we get that the Taylor series of function at 0 comma 0 we can to find the solution which is the nearest from the values of point of the function. Then we get the Taylor series function f of x is equal to 2x plus z. The 2x plus z is equal to we get 0.5, which is the general solution.